sustainable agriculture. Okay, there will be farm residue, there will be animal waste. Okay, so what animal waste can be used as what agriculture input. It can be used as agriculture input. Farm residue is used as what fodder. Fodder. So idu sustainable agriculture. Write down. Sustainable agriculture definition solrேன். Integrated system of plant and animal production. Integrated system of plant and animal production practice. Integrated system of plant and animal production practice that have site specific application for longer times. That have site specific application for longer times. Integrated system of plant and animal production practice that have site specific application for longer time. Okay, now listen, inge keyword enadhu integrated system. Okay, between edhukku plant and animal. Farm residue ngiradhu enadhu plant. Animal waste, animal inga iruka, so இந்த crop க்கும் animal க்கும் இருக்கக்கூடிய integrated approach adu enga on a site specific manner. Site specific na enadhu, listen, like you have 1 acre of land, animal will get what the fodder only from that 1 acre of land, and the animal waste will be used only in that 1 acre of land as a manure. புரியுதா இல்லையா? என்னது, nothing comes from outside water, that water farm, nothing goes out of water farm, everything happens only within the farm. அதான் என்னது, site specific application for a longer time. Okay, longer time னு வந்தாவே அது என்னது, sustainable. அப்படிதானே, the word longer time அப்படினாவே அது என்னது, sustainable. Is it very clear? It is promoted or இல்லைன்னா எழுதுங்க, sustainable agriculture promotes mixed farming. Sustainable agriculture promotes mixed farming. What is mean by mixed farming? Which means what? Animal husbandry and what? Cultivation of crops. அதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, arable farming and what? Animals. ரெண்டு வச்சிருந்தா அதான் என்னது, mixed farming. Never get confused between mixed farming and intercropping. Intercropping na என்னது, like what? You are cultivating different crops at the same time. You are getting it or not? ஒரு layer full maize, அடுத்த layer full soya, அடுத்த layer full இன்னொன்னு, அடுத்த layer, அதான் என்னது, intercropping. இங்க நான் பேசுறது என்னது, mixed farming. Mixed farming means what? It is combination of arable farming, உழுது விவசாயம் பண்ணக்கூடியது, இன்னொன்னு என்னது, animal husbandry, both hand in hand. In fact, animal husbandry is part of what? Farming தான். Animal husbandry is part of what? Farming, agriculture தான். Promoting mixed farming. Clear with this? அடுத்து, in India zero budget natural farming அப்படின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Zero budget natural farming, that is based on sustainable agriculture.
everything from the farm, everything for the farm. அதான் என்னது zero budget natural farming. Okay, see, cow mutra will be what? Fertilizer. Cow dung will produce microorganisms, biofertilizers. Is it very clear? There is no need of what? Pesticides. Is it very clear? So எல்லாமே எதில இருந்தே வருது? Farm, from within the farm. Everything from the farm, everything for the farm. அதான் விஷயம். சரியா? So important components of sustainable agriculture. Important components of sustainable agriculture. Number 1, natural nitrogen fixation by legumes. Natural nitrogen fixation by legumes. Okay, leguminous plants cultivate பண்றதன் மூலமா நேச்சுரலா நீங்க என்ன பண்றீங்க? நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்றீங்க. No addition of urea, no synthetic chemicals coming from outside. Clear-ஆ? ரெண்டாவது, crop diversification. மூணாவது, see இப்போ இங்க பாருங்க, ஏன் நான் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு நான் டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபார்மிங் சொல்லும்போது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஆனா there is what? Slight changes இருக்கு. அது புரியுதா? Precision agriculture is very different from per drop per crop. புரியுதா? ஏன்னா precision agriculture ஓட நோக்கம் எது கிடையாது? வாட்டர் less use of water கிடையாது. appropriate use of water தான் precision agriculture ஓட வேலை. புரியுதா? கன்சர்வேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் ஒன்று. இப்போ நம்ம பேசுறது சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர். யூ ஆர் getting it? ஆமா. crop diversification. அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஜீரோ டில்லேஜ். Zero tillage. Yes, zero tillage. Nothing should come from outside water. Farm. Farmக்கு வெளியில இருந்து என்ன வரக்கூடாது? டிராக்டர் வந்து டிராக்டர் should not what? Plow the field. You are getting it? அதான். அடுத்தது use of wind breakers. Use of wind breakers. What is this wind breakers? Like what? Planting what? Trees in a straight line. You are getting it? அதான் என்னது? wind breakers. Especially இது வந்து coastal areasல யூஸ் பண்ணுவாங்க. It would be predominantly used in coastal areas. ஆமா. use of wind breakers. அடுத்தது reduce chemical fertilizers to reduce soil degradation. Major use of micro irrigation. Major use of micro irrigation. Vermicomposting and mulching. Vermicomposting and mulching. Is it very clear? Right. Now write down. What is bioremediation? It is a general term used to control. It is a general term used to control pollution from both water as well as land. It is a general term used to control pollution from both water as well as land. Landலயா இருக்கட்டும் வாட்டர்லயா இருக்கட்டும் இருக்கிற பொல்யூஷனை சரிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு என்னது ஒரு சொல்யூஷன் தான் என்னது bioremediation. The process of bioremediation uses some techniques to same techniques. The process of bioremediation uses the same technique to break down environmental pollution
environmental pollution as microorganisms breaks down complex components into simple components. புரிஞ்சா? எப்படி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் என்ன டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பனண்ட்டை உடைச்சு சிம்பிள் காம்பனண்டா மாத்துதோ அதே டெக்னிக்கை தான் எது யூஸ் பண்ணுது? பயோ ரெமிடியேஷன் யூஸ் பண்ணுது. அது எதை வச்சு? அதே ஆர்கானிசம்ஸை வச்சு எழுதுங்க. இன் பயோ ரெமிடியேஷன் the contaminated material is exposed to microorganisms. Contaminated material is exposed to microorganisms that will destroy and decompose the pollutant materials. Okay, that will destroy and decompose the polluted materials. இதான் பயோ ரெமிடியேஷன். சரியா? இதுல பயோ ரெமிடியேஷன்ல ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, பயோ ரெமிடியேஷன் do not work எந்த இடத்துலனா, in order to break down the heavier elements like metals, mercury, lead, இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் என்ன பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காது. பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. The only problem of bioremediation is it cannot be used to break down what? Heavy metals like mercury, lead, etc. புரியுதா? இதெல்லாம் உடைக்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காது. It is the most important technique to what? Clear oil spills. ஆயில் ஸ்பில்ஸை வந்து கிளியர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு பிக இது. ஓகே, ஆயில் ஜாப்பர்ஸ் ஆர் ஆயிலிவோரஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஆயில் ஜாப்பர்ஸ், ZAPPERS, ஆயில் ஜாப்பர்ஸ் ஆர் ஆயிலிவோரஸ். ஆயிலிவோரஸ்னா என்ன? ஆயிலவே சாப்பிட்ரும். ஆயிலிவோரஸ் இது என்ன பண்ணுனா, it breaks down the hydrocarbons into CO2 and water. It breaks down the hydrocarbons. அந்த ஹைட்ரோகார்பனை என்னவா மாத்திரும்? கார்பன் டை ஆக்சைடா மாத்தி எமிட் பண்ணி விட்டுரும். மீதியா வாட்டர். நம்ம கவர்மெண்ட் இப்ப என்ன ரூல் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா, யாரெல்லாம் ஆயில் ரிஃபைனரிஸ் வச்சிருக்காங்களோ, ரிலையன்ஸ் ஆயில் ரிஃபைனரி வச்சிருக்கலாம், அதானி வச்சிருக்கலாம், இல்ல கவர்மெண்டே ஆயில் ரிஃபைனரிஸ் வச்சிருக்கலாம், இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன், BPCL, HP, இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம், யாரு வேணா வச்சிருக்கலாம். எல்லாரும் என்ன பண்ணும்? அவங்களோட ரிஃபைனரிஸ் பக்கத்துல இருக்கிற வாட்டர் பாடிஸ்ல என்ன பண்ணும்? ஆயில் ஜாப்பர்ஸ், ஆயிலிவோரஸை மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, ஏன்னா அதுதான் என்ன பண்ணும்? இந்த ரிஃபைனரிஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய பொல்யூட்டன்ஸை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி இது பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான். இதே மாதிரி இன்னொன்னு இருக்கு, நான் ஸ்பெல் பண்றேன், எழுதுங்க. ஆஸ்பர்ஜிலஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இது வந்து என்ன பண்ணும்? இட் கேன் ஈவன் பிரேக் த பிளாஸ்டிக் காம்பனன்ட்ஸ். ASPERZILIES, aspergillus breaks the plastic components. Aspergillus புரிஞ்சா? breaks the plastic components. Aspergillus breaks the plastic components. Is it very clear? ஆமா, very simple. எதை மட்டும்தான் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் உடைக்க முடியாது, பிரேக் பண்ண முடியாது? மெட்டல்ஸ், mercury. அதனாலதான் ஜப்பான்ல என்ன நடக்குது? mercury பொல்யூஷனால மின்ன மாட்டா டிசீஸ். ஏன்னா அந்த mercury பாய்சனிங் என்ன பண்ண முடியல, உடைச்சு இது பண்ண முடியல. பயோ ரெமிடியேஷன் do not work. இல்லைன்னா அது ஒர்க் ஆச்சுன்னா என்னது? அதை உடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? இந்த பயோ ரெமிடியேஷனை யூஸ் பண்ணலாம், பட் இட் டசன்ட் ஒர்க். ஓகே, ஸோ வித் திஸ் எது முடிஞ்சிச்சு?
this biogeochemical cycle and what entire thing is over.